আমাদের আজকের প্রথম সেশন যিনি আলোচনা করবেন তিনি হচ্ছেন ডক্টর স্বাগতা সেন, যিনি তার জ্ঞান, বিনয় এবং দক্ষতায় ইতিমধ্যেই সমৃদ্ধ। ওনার আলোচনার টপিক ইরাইথ্রোডার্মা ইন চিলড্রেন। আমাদের আজকের এই সেশনে চেয়ারপারসন হিসেবে আছেন প্রফেসর A.Z.M. মাইদুল ইসলাম স্যার, লিভিং লিজেন্ড অফ ডার্মাটোলজি, এক্স চেয়ারম্যান ডিপার্টমেন্ট অফ ডার্মাটোলজি অ্যান্ড ভেনেরিওলজি, বাংলাদেশ মেডিকেল ইউনিভার্সিটি। স্যার এখন বর্তমানে কাজ করছেন প্রফেসর অ্যান্ড হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ ডার্মাটোলজি অ্যান্ড ভেনেরিওলজি, আনোয়ার খান মডার্ন মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল। আমাদের এই সেশনে প্যানেলিস্ট হিসেবে আছেন আরও চমৎকার দুইজন মানুষ। একজন যিনি তার নিজের নামেই সর্বজন বিদিত, আমাদের সবার পছন্দের প্রফেসর হাসিবুর রহমান স্যার, ফাউন্ডার অ্যাডমিন ডারবাং, সিনিয়র কনসালটেন্ট এভার কেয়ার হসপিটাল। স্যারের সাথে প্যানেলিস্ট হিসেবে আরও আছেন প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান স্যার, প্রফেসর অফ ডার্মাটোলজি। আমি আমাদের সম্মানিত চেয়ারপারসন এবং প্যানেলিস্টদেরকে মঞ্চে আসার জন্য সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি। সম্মানিত উপস্থিতি, আমরা সবাই করতালি দিয়ে ওনাদেরকে আহ্বান জানাবো। আপনাদের সবার অবগতির জন্য জানাচ্ছি, আমাদের এক একজন প্রেজেন্টার 15 মিনিট ধরে তার প্রেজেন্টেশন এখানে পেশ করবেন এবং পরবর্তী 15 মিনিট ধরে প্যানেল ডিসকাশন এবং কোশ্চেন আনসার সেশন হবে। ডক্টর স্বাগতা, প্লিজ। Honorable Chairperson, my respected panelists, teachers, and my fellow colleagues here. Assalamu alaikum and very good afternoon. Today I'll be presenting my topic upon management approach of erythroderma in children. Erythroderma, also known as exfoliative dermatitis, is a dermatological emergency defined by redness, scaling, itching, loss of hair, chilliness of the skin, involving more than 90% of the body surface area. The mortality rate is 25% among the infant, and the diagnosing erythroderma and managing the disease is a constant challenge because of the age. Here, the causes of erythroderma in neonates and infant. I would like to emphasize on the ichthyosiform disorders as well as eczematous infantile eczema such as seborrheic, atopic dermatitis, and also the keratinizing disorders psoriasis, pityriasis, rubra pilaris. These are the pictures of ichthyosiform disorders. These are the causes of erythroderma in children. We can easily remember it using a mnemonic IDDM. For I, it is idiopathic, infectious, D, dermatosis, D, drugs, M, metabolic. So the dermatosis which play more role are atopic dermatitis, seborrheic, psoriasis, and pityriasis, rubra pilaris. These are the pictures of exfoliative dermatitis involving 90% of the body surface area. So whenever a patient comes to us with erythroderma, what will be our diagnostic approach? Firstly, we will take the history and physical examination. If a baby comes to us with a colloidal membrane and a history of consanguineous marriage, we can give a clue to hereditary ichthyosis. If the baby present with blisters, then it is a clue to either drug reaction or staphylococcal scalded skin syndrome or bullous mastocytosis. Now, the baby, if present with pustular eruption, it may be a case of pustular psoriasis. If there is a significant drug history, it can be a case of Stevens-Johnson syndrome or vancomycin-induced Redman syndrome. If the patient has failure to thrive, it can be a case of nutritional or metabolic disorder. If the patient presents with lymphadenopathy, hepatosplenomegaly, it can be a case of women's syndrome. So we can confirm the diagnosis by skin biopsy and other relevant investigation. So now, what will be the history? If the mode of onset, if it is acute, it can be a clue to drug reaction. And if it is an acute exacerbation of a chronic disease, it can be a case of psoriasis, atopic dermatitis, or PRP. In case of erythroderma, the distribution is also very important. It will be a generalized distribution, as well as the site of involvement, the family history. In case of scabies or other contagious history, the contact history is very important, as well as travel history, animal exposure, and drug history in case of drug-induced erythroderma. So when
the patient comes to us, there are overlapping features, means there's a confusion between atopic and seborrheic dermatitis. So there is a hint by which we can easily differentiate between atopic and seborrheic. In atopic dermatitis, it is very rare in the neonatal period, that is within the first 28 days, and seborrheic usually present within the first 2-3 months of age. In atopic dermatitis, there will be a positive family history of atopy. That is, the patient may have a history of allergic rhinitis or food allergy or asthma. Or in case of seborrheic, there will be a history of diarrhea and failure to thrive. And in case of seborrheic, there will be involvement of the seborrheic area, that is the neckline, axilla, groin. And in atopic, there will be sparing of this area. So this is the picture. We will be emphasizing on the most common causes of erythroderma in children. That is the eczema, atopic, psoriasis, pityriasis rubra pilaris, and ichthyosiform disorders. Now, in case of clinical feature, we have to find some clue for diagnosis. In case of atopic dermatitis, there will be intense pruritus, lichenification. In case of psoriatic erythroderma, there will be psoriatic changes as well as nail changes, that is onycholysis, onychomatosis, Bewes line. In case of drug-induced exfoliative dermatitis, the presentation will be very acute and rapid, as well as there will be morbilliform eruption. And another interesting clue will be skin and mucosal changes. And when we will rapidly withdraw the drug, the resolution will be very rapid. In case of staphylococcal scalded skin syndrome, we will find positive Nicolesch's sign, that is intact epidermis will be shearing away when we will give twisted pressure on the skin. In case of congenital ichthyosis, the baby will be covered with a colloidal membrane. So this is a picture. It is a differentiating picture because when we talk about adult, we maintain the rule of 9 as we study in burn. But in case of babies, with the equation will be slightly different. Here the head neck portion will be 21%, each arm 10%, abdomen and back 13% respectively, each leg 13.5, buttock 5, and genital area 1%. So when a patient comes to us with erythroderma, we have to first think that is it erythroderma? If the surface area is more than 90%, then it is a case of erythroderma. Then when we confirm the diagnosis is erythroderma, then we will go to the history as well as clinical examination side by side. Then the history, from the history, if no identifiable cause is there, then the cause is idiopathic. And if there we get a clue, then either it is a primary dermatosis or drugs, malignancy, systemic disease or infection. So when the cause is identified, then immediate hospitalization, intensive care of the person or the baby, and then as well as the investigation we are doing, we will start the management. First, there will be general management, then specific to the underlying cause, and third, if it is drug-induced, we have to immediately stop the drug. Now, it is a very important clue in our hands as a practicing dermatologist, dermoscope. Without waiting for the investigation report of skin biopsy, we can easily diagnose the cases by using dermoscopy. If it is psoriasis-induced erythroderma, there will be monomorphous pattern of diffusely distributed whitish scale. There will be regularly arranged dotted or glomerular vessel as well as a homogeneous reddish background. In case of atopic dermatitis, there will be yellowish scale, patchy distributed blood vessel and unspecific sparse whitish scales as well. In case of PRP, we will get orange blotches. We can see in the picture B. And islands of non-erythematous skin, that is the spared skin, will see reticular vessels. And there will be diffuse whitish scaling with scattered dotted vessels. In case of erythrodermic scabies, in our context of dermatology in Bangladesh, we oftenly encounter huge Norwegian scabies in children. Here we can find a delta wing jet sign with a contrail if we do the dermoscopy. Now,
the lab investigation. Hematologically, there will be in anemia, raised ESR, hypoalbuminemia, and in case of atopic, we will get elevated levels of immunoglobulin E. Now, what are the histological clues? The histological clues, it is very significant because diagnosis is very important, because erythroderma is not a disease, it is the presentation of other diseases. So underlying cause must be identified to ensure the treatment, the line of treatment. So in case of psoriasis, we get parakeratosis, micromondo abscess, PRP, we get the checkerboard pattern. In seborrheic, we get parakeratosis with neutrophils. In atopic, we get spongiosis, acanthosis. In drug-induced erythroderma, we get necrotic keratinocyte. In case of scabies, we get scabitic mite by Skybella. Now comes the management portion. When a baby comes to us with erythroderma, first we have to ensure the fluid management. Initially, the fluid management, we will count it by the 3 ml per weight in kg into the total body surface area involved. See, if the patient, suppose the patient is getting 1080 ml, in first 8 hours, he will get half, and then in the rest 16 hours, the patient will get next half. So, the IV rate will be 4 ml per hour. এবং মেইনটেনেন্সটা আমরা কীভাবে করব? মেইনটেনেন্সটা করব আমরা 4-to-1 রুলে। প্রথম 10 কেজির জন্য 40 ml, পরবর্তী 2 কেজির জন্য 4 ml per hour। এবং আমাদের আইভি রেটটা হবে প্রথম 8 ঘন্টার জন্য 1.5 ml এবং পরবর্তী 111.5 ml per hour এবং পরবর্তী 16 ঘন্টার জন্য 77.75 ml per hour। এখন একটা বেবি আমাদের কাছে নিউনেটে এসে প্রেজেন্ট করলো erythroderma নিয়ে, তো আমাদেরকে কী কী বিষয় খেয়াল করতে হবে? আমরা 6টা বিষয়ের ওপর এমফাসাইজ করব। ফার্স্ট, থার্মোরেগুলেশন। অ্যাজ উই হ্যাভ টু মেনটেন দ্য টেম্পারেচার। আমরা এনআইসিউতে বেবিকে রাখবো এবং বেবিকে টেম্পারেচার যাতে তার লস না হয় সেই বিষয়ে খেয়াল রাখবো। সেকেন্ড, আমাদের ফ্লুইড এবং ইলেকট্রোলাইট ব্যালেন্স। থার্ড হচ্ছে পেশেন্টের কোনো যদি সেপ্টিসেমিয়া বা ইনফেকশনের হিস্ট্রি থাকে বা আমরা সিবিসি করে যদি পাই, সেই ক্ষেত্রে পেশেন্টকে আইভি আমাদেরকে ইনজেক্টেবল স্টার্ট করতে হবে। পাশাপাশি পেশেন্টকে সাপোর্টিভ স্কিন কেয়ার, যেহেতু তার স্কিন ইনভলভমেন্ট না মোর দেন 90%, সেক্ষেত্রে আমাদেরকে ইমোলিয়েন্ট ইউজ করতে হবে এবং পাশাপাশি পেশেন্টকে নিউট্রিশনাল এবং সিস্টেমিক সাপোর্ট দিতে হবে। নাও এখন আমরা ইলেকট্রোলাইট কীভাবে কারেকশন করব? যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের ইলেকট্রোলাইট মানে আমাদের সোডিয়াম লেভেল যদি 125-এর ওপরে থাকে আমরা 0.9%, যদি আমাদের 125-এর নিচে চলে আসে সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে 3% সোডিয়াম ক্লোরাইড ইউজ করতে হবে। হাইপোক্যালেমিয়া থাকলে পটাশিয়াম ক্লোরাইড আইদার নর্মাল স্যালাইনে অথবা সিরাপ আকারে অথবা ডায়েটারি সোর্সেসের মাধ্যমে প্রোভাইড করতে হবে। যদি পেশেন্টের হাইপোফসফেটেমিয়া ডেভেলপ করে, পটাশিয়াম ফসফেট অ্যাড করতে হবে। এখন নিউট্রিশনাল কারেকশনটা আমরা কীভাবে মেজার করব? ক্যালোরিটা আমরা কাউন্ট করতে পারি ইউজিং দ্য কুরেরি ফর্মুলা। ইট ইজ 25 কিলো ক্যালোরি পার কেজি প্লাস 40 কিলো ক্যালোরি ইন্টু দ্য বডি সারফেস এরিয়া ইনভলভড। এবং প্রোটিন রিকোয়ারমেন্ট আমরা ডেভিস ফর্মুলা ইউজ করতে পারি। দিস ইজ 1 গ্রাম পার কেজি প্লাস 3 গ্রাম ইন্টু দ্য বডি সারফেস এরিয়া ইনভলভড। সো দিস ইজ দ্য টপিক্যাল কেয়ার in case of erythroderma in children. First, the barrier repair and the moisturization, very important. আমরা টপিক্যালি ইমোলিয়েন্ট, লিকুইড প্যারাফিন, সফট প্যারাফিন এগুলো ইউজ করতে পারি। 25% to 10% ইউরিয়া ইউজ করতে পারি। দেন ইনফ্ল্যামেশন রিডিউস করার জন্য আমরা লো পোটেন্সি স্টেরয়েড ইউজ করব। কেননা হাই পোটেন্সি স্টেরয়েডের পারকিউটিনাস অ্যাবজর্পশন বেশি, পেশেন্ট পরবর্তীতে ডেভেলপ করতে পারে স্টেরয়েড রিলেটেড কমপ্লিকেশনগুলো। থার্ড, অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল কেয়ার। আমরা সিলভার নাইট্রেট যেরকম বার্নের ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করতে পারি, এছাড়া আমরা টপিক্যাল ফুসিডিক অ্যাসিড, মিউপিরেসিন এগুলো ইউজ করতে পারি। নাও যখন আমাদের erythroderma নিয়ে প্রেজেন্ট করে, শুধুমাত্র স্কিন না, আমাদের কিন্তু আই কেয়ার অ্যাজ ওয়েল এজ মাউথ কেয়ারটাও ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আই কেয়ারটা আমরা কীভাবে নিশ্চিত করব? ফার্স্টলি, প্রোফাইল্যাকটিক অকুলার লুব্রিকেশন। Second, managing the ectropion exposure. Third is monitoring and consultation from an ophthalmologist, and then general eye health care. আমাদের কি চোখে অবশ্যই লুব্রিকেশন ইউজ করতে হবে, সেটা আমরা ময়শ্চারাইজার দিয়ে করতে পারি, সেটা আমরা
সেকেন্ডলি যাতে আমাদের কর্নিয়াতে ড্রাইনেস বা ইচিংটা ডেভেলপ না করে। সেকেন্ড হচ্ছে পেশেন্টের যেহেতু একট্রপিয়ান ডেভেলপ করে, মানে তার আইলিডটা ইভার্টেড, তার মানে কি তার আইটা হচ্ছে এক্সপোজড, কর্নিয়াটা এক্সপোজ, সেই ক্ষেত্রে আমরা রাতে কিন্তু টেপিং করে দিতে পারি। থার্ডলি হচ্ছে অবশ্যই একজন অপথ্যালমোলজিস্টের আমাদেরকে অ্যাডভাইস নিতে হবে। Now the oral care for the children. First, frequent lip lubrication. আমাদেরকে ঠোঁটে frequently moisturizer লাগাতে হবে। সেকেন্ড, ওরাল হাইজিন মেনটেন করতে হবে। থার্ড, যদি ইনফেকশন থাকে, ইনফ্ল্যামেশন থাকে, সেটা কন্ট্রোল করতে হবে। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে খুবই কমনলি ওরাল ক্যান্ডিডিয়াসিস নিয়ে প্রেজেন্ট করে, সেই ক্ষেত্রে আমরা নিস্টার ওরাল ড্রপ ইউজ করতে পারি, মাইক্রোরাল জেল ইউজ করতে পারি। যখন একটা বাচ্চা ড্রাগ রিয়াকশন নিয়ে প্রেজেন্ট করে, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ভীষণ পেইন থাকে, আমরা লিডোকেইন ইউজ করি। এখন সিস্টেমিক অ্যাপ্রোচকে আমরা তিনটা ভাগে ভাগ করব। প্রথমে তার কজ, সেকেন্ড তার ইমিউনোমডুলেশন, এবং থার্ড হচ্ছে তার সিমটোম্যাটিক ট্রিটমেন্ট বা সিমটোম্যাটিক রিলিফ। এখন একটা বাচ্চা যখন অ্যাটোপিক ডার্মাটাইটিস নিয়ে প্রেজেন্ট করবে, ইনিশিয়াল বা সাপোর্টিভ কেয়ারটা হবে আমাদের হসপিটালাইজেশন, দেন দ্য ফ্লুইড ম্যানেজমেন্ট, দেন দ্য টেম্পারেচার রেগুলেশন, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সিস্টেমিক অ্যান্টিবায়োটিক্স। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কম্প্রিহেন্সিভ প্রোটোকল হচ্ছে আননেসেসারি যত ড্রাগস বাচ্চাটা পাচ্ছে সেগুলোকে বন্ধ করে দিতে হবে, এবং সাপোর্টিভ কেয়ার, পেশেন্ট এডুকেশন। এখন আমাদের ফার্স্ট লাইন অফ থেরাপি, আমাদের দেশীয় প্রেক্ষিতে আমরা দেখা যায় যে সাইক্লোস্পোরিন এবং মেথোট্রেক্সেট আমাদের ফার্স্ট লাইন অফ ট্রিটমেন্ট। ইউজুয়ালি আমরা 2 to 5 মিলিগ্রাম পার কেজি করে আমরা সাইক্লোস্পোরিন স্টার্ট করি, এবং মেথোট্রেক্স আমরা 5 মিলিগ্রাম উইকলি করে স্টার্ট করে থাকি। এছাড়া আমাদের হাতে আছে বায়োলজিক্সের মধ্যে আমরা ডুপিলুমাবটা ইউজ করে থাকি। এছাড়া আমাদের ইমার্জিং থেরাপিস হিসেবে জ্যাক ইনহিবিটর, ব্যারিসিটিনিব, উপাটাসিটিনিব আমরা ইউজ করে থাকি। এখন একটা বাচ্চা যদি সোরিয়াসিসের কারণে ইরাথ্রোডার্মা ডেভেলপ করে, তার ম্যানেজমেন্টটা কেমন হবে? প্রথমে আমাদের হসপিটালাইজেশন, ফ্লুইড এবং ইলেকট্রোলাইটের ম্যানেজমেন্ট, দেন আমাদের টপিক্যাল ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা হাই পোটেন্সি স্টেরয়েড, ওয়েট র্যাপ, মানে যে কোনো ময়শ্চারাইজার দেওয়ার পর আমরা যদি একটা ওয়েট র্যাপ দিয়ে থাকি, অ্যাবজর্পশন পারকিউটিনিয়াস কিন্তু বেটার হয়। এবং থার্ডলি হচ্ছে আমাদের ইমিউনোমডুলেটিং ড্রাগস। সোরিয়াসিস হলে অবশ্যই স্টেরয়েড দেওয়া যাবে না, আমাদেরকে সাইক্লোস্পোরিন বা মেথোট্রেক্সেট ফার্স্ট লাইন হিসেবে চয়েস করতে হবে। এছাড়া আমাদের বায়োলজিক্স আমরা ইউজ করতে পারি। Now third, the pityriasis rubra pilaris. The initial management will be same, but in case of PRP, the first line of drug is acitretin. We can use acitretin as well as isotretinoin. The doses will be 0.5 milligram per kg up to 1 milligram per kg. Then in case second line, we can use cyclosporin, methotrexate as well. Now the management of ichthyosiform erythroderma. First, the gentle skincare, warmth, fluid and nutrition maintain, preventing infection, and fourth, oral retinoid. Here we can use acitretin as well as isotretinoin. Now the alarming Norwegian scabies. Norwegian scabies is very alarming because first we have to isolate the patient. Then we can use systemic drugs, that is oral ivermectin. Topical we can use permethrin as well as sclerotimetone. And as well as isolation of the patient, second we have to clean everything. Third, clean the room where the patient, and lastly, treat the family members and the close contacts as well. Now, when we do not treat a case of erythroderma, what will happen? The patient, as it is suffering, as the most of the body surface area is gone, so patient will suffer from septicemia, electrolyte imbalance, and leading to hyponatremia and high output cardiac failure, and also protein losing enteropathy. In long term, the patient will suffer from alopecia and nail onychomatosis. These are the pictures sir has provided me. These are the real cases of erythroderma improved. This patient also received cyclosporin. Thank you for your attention. What an outstanding presentation it was. Erythroderma, পেডিয়াট্রিক কেস, ভীষণ ডেলিকেট দুইটা টপিককে কি চমৎকারভাবে উনি আমাদের সামনে প্রেজেন্ট করলেন। ডিয়ার অডিয়েন্স, আমরা এখন কোশ্চেন নেব। আপনাদের কারো মনে যদি কোনো ধরনের প্রশ্ন এসে থাকে, প্লিজ হ্যান্ড রেজ করবেন, রেসপেক্টিভ পারসন আপনাদের কাছে চলে যাবে। আমরা একজনকে দেখতে পাচ্ছি, আপনি পরিচয় দিয়ে আপনার প্রশ্নটি করবেন প্লিজ। ডক্টর তানভীর আলম, আমার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে, আমরা তো ক্রাস্টেড স্ক্যাবিস যদি ইরেথ্রোডার্মা নিয়ে প্রেজেন্ট করে, সেক্ষেত্রে কি আমরা স্যার ওরালি আইভারমেকটিন কি দিতে পারবো কিনা, যেহেতু নিয়ে নেট পেশেন্ট,
আমরা তো জানি স্যার 15 কেজির নিচে আইভারমেকটিনটা ইউজ করাটা কন্ট্রাইন্ডিকেটেড ছিল স্যার। থ্যাংক ইউ ফর ইউর নাইস কোয়েশ্চেন। আমরা আইভারমেকটিন ইউজুয়ালি বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ইউজ করি না, নিউনেটদের ক্ষেত্রে, বাট আমরা কিন্তু এটা 11 কেজির ওপরে যদি ওয়েট হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা 200 মাইক্রোগ্রাম পার কেজি করে ইউজ করতে পারি। আর এখানে কিন্তু ইন চিলড্রেন মানে কিন্তু 18 বছর বয়স পর্যন্ত, অ্যাকর্ডিং টু ইউনিসেফ উই ট্রিট 18 ইয়ার্স পর্যন্ত, সেই জন্য এই আইভারমেকটিনটা ইউজ করছি আমরা। পাশাপাশি আমাদের পারমেথ্রিন বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যদি আমরা নিউনেট বা চিলড্রেন হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের ড্রাগ অফ চয়েস অবশ্যই পারমেথ্রিন। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। সময় স্বল্পতার জন্য আমরা এখন আর কোনো প্রশ্ন নিব না। আমরা এখন চলে যাব সরাসরি আমাদের প্যানেলিস্টদের কাছে। প্রথমে অনুরোধ করব প্রফেসর ডক্টর মুজিবুর রহমান স্যারকে কিছু বলার জন্য, এবং স্যারের পরপরই বলবেন প্রফেসর হাসিবুর রহমান স্যার। Thank you. Assalamu alaikum. It's a very wonderful presentation by Dr. Swagota. She elaborately described almost all the features of erythroderma in children. আমি একটা বিশেষ সে ম্যানেজমেন্টে অনেক কথাই বলেছে, তবে হসপিটালাইজড যেখানে হসপিটালাইজেশন করা হয় সেখানে যদি সেই টার্সিয়ারি কেয়ার হসপিটাল অথবা যে কোনো হসপিটালে যদি পেডিয়াট্রিশিয়ান বা নিউনেটোলজিস্টের থাকে, তাদের কনসালটেশনটাও একটু জরুরি বলে আমি মনে করি ইন্টারনাল ক্ষেত্রে। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। Thank you very much, Dr. Swagota Sen, for excellent and informative presentation. Actually, Swagota হচ্ছে আমার একদম তার এমবিবিএস পাশ করার পরে সে আমার কাছে ট্রেনিং করেছিল, সুতরাং আমি ওকে সেইভাবেই সে ডার্মাটোলজিটা তার ভিত্তিটা গড়েছিল ময়মনসিংহে। স্বাগতা খুবই ব্রিলিয়েন্ট, এবং সে 1 বছর ট্রেনিং করার পরে এফসিপিএস পার্ট 1 হয়, তারপরে বিএসএমএমইউতে সে ট্রেনিং করে, এবং তার পরবর্তী সে এফসিপিএস সেকেন্ড পার্ট পাশ করার আগে এমসিপিএস করে, এবং পরবর্তীতে এফসিপিএস সেকেন্ড পার্ট পাশ করে, সাকসেসফুলি সবই একবারেই পাশ করে গেছে। এবং আমি কনগ্রেচুলেট জানাই সুন্দর প্রেজেন্টেশনের জন্য, এবং ভবিষ্যতে এরকম উদীয়মান যারা আছে আমি সবাইকে এনকারেজ করি যাতে যারা নতুন পাশ করে এসছে তারা তাদের ফিউচার ক্যারিয়ারটা আমাদের ডার্মাটোলজি সাবজেক্টটাকে আপলিফট করবে, সেই প্রত্যাশায় আমরা আজকে সেই আয়োজনটাই করেছি। এবং স্বাগতার যে আমি আজকে জাস্ট খালি একটা কমেন্ট করি, সেটা হলো যে ন্যারোব্যান্ড ইউভিবি ফটোথেরাপি, এটা বোধহয় একটু মিস হয়ে গেছে, সো সেইটা আমরা করতে পারি বাচ্চাদের জন্য, ইট ইজ ভেরি কনভিনিয়েন্ট। আর আরেকটা জিনিস আমি এর মধ্যে অ্যাড করি, যেহেতু বাংলাদেশে বর্তমানে মহামারী হিসাবে স্ক্যাবিস এবং টিনিয়া চলছে, সুতরাং যে কোনো ইরাথ্রোডার্মা কেসে যখন পেশেন্টরা খুব ইচিংয়ের কমপ্লেইন করে তখন কিন্তু আমাদের এই জিনিসটা খুব ভালো করে দেখতে হবে এর সাথে অ্যাসোসিয়েটেড স্কেবিস আছে কিনা, অ্যাসোসিয়েটেড কোনো টিনিয়া ইনফেকশন আছে কিনা। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আরেকটা লাস্টলি আমি একটা বলি, ডক্টর স্বাগতার মা কিন্তু ময়মনসিংহের টপ গাইনোকোলজিস্টের মধ্যে উনি টপ, তো উনি কিন্তু একমাত্র মেয়ে, সে কিন্তু গাইনিতে ক্যারিয়ার করে নাই, আমাদের ডার্মাটোলজিতে সে ক্যারিয়ার করেছে, সুতরাং কনগ্রেচুলেশন। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। এ পর্যায়ে চেয়ারপারসন প্রফেসর ডক্টর এম মাইদুল ইসলাম স্যারকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করব। স্যার। Thank you, Dr. Swagota. It's a wonderful subject. Thank you, sir. Wonderful. থ্যাংক ইউ স্যার। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এরথোডার্মা কিন্তু কোনো ডিজিজ না, না স্যার। it's a condition. জি স্যার। There's so many causes, so many disease produce this condition. জি স্যার। So in the management you have 2 chapters. First, you have to manage the hemodynamics, electrolytes imbalance and other things, as well as the disease itself. So you have told everything, covered almost everything, but in my mind strikes that I have 2 things to add. In the children, as you say, systemic cause should be ruled out Yes, sir. of histiocytosis X and Hodgkin disease. Thank you. Yes, sir. Thank you, sir.